Welcome to my class, Business Communication, and we will cover the first chapter of Business Communication, and which is, I think, the effective business communication. So before we start the course, Business Communication, I want to show you a couple of video, and that is a kind of like self-promotion, what I am doing for the first time in my life, because I'm not that much comfortable of showing myself. আপনারা যারা আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্টেড আছেন বা অন্য কোনো সোশ্যাল সাইটে কানেক্টেড আছেন, আপনারা দেখবেন যে আই এম নট দ্যাট মাচ like regular to post things. Most of the post you will see যে পরে দিয়েছি, এবং সেটাও পিয়ার প্রেশারের কারণে। হ্যাঁ, সো এক জায়গায় গিয়েছি, একজনের সাথে কোনো একটা অকেশন বা কোনো একটা কিছুতে পার্টিসিপেট করেছি, অ্যান্ড দেন সেখান থেকে প্রেশার আসছে যে ভাই ছবিটা দেন না কেন, ছবিটা দেন না কেন। অ্যান্ড ফিউ অফ ইউ নো যে আমার অনেক সেলিব্রিটির সাথেও ছবি আছে, কিন্তু পোস্ট করা হয়নি কখনো। সো এই কারণে আই নেভার কমফোর্টেবল myself for doing personal promotion, but this is what I made during the lockdown for this course, মানে একদম homely made একটা জিনিস. So I want to show you that, and that is for this course. I don't know whether it will start here or not. It is from the YouTube, so let's try this for some time, and we don't have the sound there, so এখান থেকে যতটুকু দেখা যায়। Blocked? Who blocked? No blocked? Oh, blog? Oh, where is the blog? No. This is not the video, huh? Video ta ashbe. It's just loading. It's the Wi-Fi connection, I guess. Okay. The single biggest problem. I think it will not work here. Let's try. But it's loading actually. Let's pause for some time. হ্যাঁ, বাফারিংটা হয়ে যাক, and then probably we get to সুন্দর লাগছে না আমাকে? ফর্সা লাগছে না? হ্যাঁ, কিন্তু এরকম টিভিতে লাগছে কেন? আল্লাহ, এখানে তো বেশি সুন্দর লাগছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Let's try whether it is working here or not. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Think about that for a moment. So it's no great surprise we often struggle to connect and communicate with others. Many times we may feel we're simply not being heard or understood. And there's a very good chance that you are correct. This is Atif, your course instructor for business communication. Before we dive into business communication, let's talk about a little on communication. What is communication? Communication is an activity, skill, and art that incorporates lessons learned across a wide spectrum of human knowledge. Perhaps the most time-honored of communication is storytelling. We have told each other stories for ages to help make sense of our world, anticipate the future, and certainly to entertain ourselves. The art of storytelling draws on your understanding of yourself, your message, and how you communicate it to an audience that is simultaneously communicating back to you. Your anticipation, reaction, and adaptation to the process will determine how successfully you are able to communicate. Remember, you are not born knowing how to write or even how to talk, but in the process of growing up, you have uncovered
effective internal communication programs, and many more. So let's not wait anymore. I am very excited to have you all on board. See you in the next episode. Okay. Okay. So there's actually another video of this, which is the second episode of this course, where I have tried to explain actually what are the topics we will cover for this course. So এই পুরো ভিডিওটাতে অনেকগুলো মেসেজ আছে যেগুলোর মধ্যে we have tried to communicate the definition of business communication, the importance of learning about business communication, and also খুব একটা sensitive messageও দেয়া আছে যে none of us are born একদম প্রথম থেকে যে we will be very much expert on communication, but প্র্যাকটিসের মাধ্যমে learning এর মাধ্যমে we can be good communicator. ঠিক আছে? So what we will try to learn from this course is how we can be a better communicator. And you know the importance of business communication. This is the most important thing you should learn in your this program. So প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে firstly what we will try to explain is the learning objective, because for me this is the most important. Why you are here, why you wake up every day morning, why you go to sleep, why you eat, why you play, why you hang out. It's all because of some objectives. So why you are here, of course you should some have objectives. So from this chapter we will have some objectives, and also like this is the topics we will try to cover in this chapter. First is why is it important to communicate well? Of course এটা আমাদের জানার দরকার আছে যে আমাদের আসলে কেন properly communicate করা প্রয়োজন. Then we will try to explain a little bit about what is communication, and then communication in context, and also your responsibilities as communicator. ঠিক আছে? So এই জিনিসগুলোই we will try to explain today. So এখানে ফার্স্টে যেটা বলছে যে why is it important to communicate well, দেখেন খুব সিম্পল কিছু রিজন দেওয়া আছে যে রিজনগুলো নিয়ে we want to discuss. First reason is that communication influences your thinking about yourself and others. So what do you think about this statement? আপনার কি মনে হয় যে কিভাবে স্টেটমেন্টটাকে আপনি জাস্টিফাইড করতে পারেন? How communication influences your thinking about yourself and others. আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই. আমি জানি না আপনাদের বোধহয় কারো এক্সপিরিয়েন্স নেই এক্সাম্পলটার. অনেক আগে বাসে করে জার্নি যদি কেউ করে থাকেন, বাসের মধ্যে একটা কথা লেখা থাকতো, ছোটো ছোটো স্টিকার দিয়ে অনেক কথা লেখা থাকতো, তার মধ্যে একটা ছিল ব্যবহারিক বংশের পরিচয়. I don't know whether you remember this or not, but this is a very strong message, and that message is related to this statement. The communication actually influences your thinking about yourself and others. So how you communicate with others, it actually represents you, your family, your educational background, your everything. So of course this is one of the reasons why communication is very important to know and very important to understand. Also it influences how you learn. So do you have any example on this, or can you come up with some example how communication influences you how to learn? Any idea? Yes, মানে how communication influences you to learn. Absolutely. So communication also influences you how you learn, right? So of course important to communicate well. Represents you and your employer, যেটাকে আমরা আসলে সার্ভিস বলে থাকি, যে আমাদের দেশে যে জিনিসটা আসলে খুবই মিসিং. You go to take a service and you don't get the service. So you go to restaurant, you go to any consultancy firm, you go to anywhere, you don't properly get the service, right? So this is also a part of communication, how you are communicating with your customers, or how you are communicating with your faculties or with your students. So that also represents you and your employer. And also skills are desired by business and industry. So wherever you go, whatever you do, the most important is the communication. Because আমরা সবসময় বলি না যে ছেলেটা বা মেয়েটা খুব স্মার্টলি ইংলিশে কথা বলছে. So why we say that? Because we think যে
ইংলিশে কথা বলছে মানেই হচ্ছে সে কমিউনিকেশনে খুব ভালো। ইটস নট দ্য ট্রু অল দ্য টাইম, রাইট? ইংলিশ ইজ জাস্ট এ ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক বাংলা ভাষা, তাই না? আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে উই ইভেন ডোন্ট টক প্রপারলি ইন বেঙ্গলি। So that is the problem. So that is the problem of communication. Right? In any industry, in any business, yes, English is international language, so you all should learn English to communicate with everyone from all over the world. But easily you can communicate in Bengali with everyone. So these are the very basic reasons why it is important to communicate well. So যেটা আমি বারবার বলি যে we don't want to read a lot of things. We don't want to cover the whole book. We just want to discuss only on few things যে জিনিসগুলো we can actually remember. So if I ask you someday why is it important to communicate well, probably you can come up with these ideas. These are the basic reasons why it is important to communicate well. একটু pause করবেন. So these are the reasons why is it important to communicate well. Okay. And after every topic we covered, you will see there is a key takeaways. Why I put this? Before exam, you don't need to go through all the slides. If you just come to this slide, you will get the keywords from that topic we are covering. So this is also to help you to memorize or to get the gist of that topic. ঠিক আছে? So what is communication? We will try to define the communication. We will cover, there are few essential components of communication, and also there are couple of models we want to discuss on this topic. So what do you think? What is communication? To express yourself to others, the media. Okay, what else? Okay, what else? Anything, you all have to participate. ভুল হোক অসুবিধা নেই, but I want you all to participate. So what do you think? What is communication? Communication হচ্ছে in a way নিজেকে এক্সপ্রেস করা। So to express yourself to someone, then একটা ইনফরমেশন কাউকে সেন্ড করা, ফার্স্ট দেন নেয়া, the both way then নেয়া। okay, networking, anything, বলেন কিছু একটা বলেন। মিডিয়া অনেক কিছু হতে পারে। Media, I'm taking all the words. A to Z, interaction with people and express yourself. মনের ভাব প্রকাশ করা, নেটওয়ার্কিং, কাউকে কোনো কিছু জানানোর জন্য, ডেলিভারি প্রসেস, কোনো আইডিয়া ডিসকাস, all are communication. I mean, if you go through the words you know in your life, all are communication, no doubt. প্রত্যেকটা অ্যান্সারই রাইট, ঠিক আছে? বাট সেটাকে একটু ইজি ওয়েতে আমি অনেক রিসার্চ করেছি যে কমিউনিকেশন আসলে কাকে বলে বা হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? আমার কাছে সব থেকে মনে হয়েছে দিস টু ওয়ার্ডস, দ্য প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড শেয়ারিং, দ্যাটস ইট। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান শেয়ার, দ্যাটস ইট। যত কিছু বলেছেন সব এগুলোর মধ্যে, এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে। সো টু মি ইজ অলওয়েজ দ্য কিওয়ার্ডস আর ইম্পর্টেন্ট. So if you can remember these two words, understanding and sharing, this is all about the communication, nothing else. আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি এটা বোঝাতে পারছেন, that's it, that is communication. এরপর আপনি যত কিছু বলবেন সব comes under these two words. You understand, you share. You understand, you share. That's it. The process of understanding and sharing is all about the communication. There are so many components of communication. Here we have discussed about the 8 components. We don't want to go in details of these components because you all know about this. In every communication there has to be a source. কোন একটা সোর্সের মাধ্যমে তা আসতে হবে. There has to be a message,
right? And it's not always যে মেসেজটা আপনাকে বলতেই হবে বা লিখে পাঠাতে হবে, you can actually act. That is also a message. There has to be a channel, কোনো না কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে you always communicate. So যেটা বলছিলেন একজন রিসিভার থাকতে হবে, কারণ আপনি জাস্ট আপনি যদি in front of mirror communicate করেন, in that sense, in that case you are the receiver actually. You are receiving your message, right? So there is a receiver. There has to be a feedback. একটা এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে, অ্যান্ড অলসো কনটেক্সট মানে সিচুয়েশন, অনেক ধরনের সিচুয়েশন থাকতে হবে, যেমন we are all here to discuss about a topic in class, maybe we might be someday in a playground, তাই না? ইন্টারফিয়ারেন্স ও কমিউনিকেশন থাকে, which is we consider as like the noise. So ক্লাসের মাঝখানে the phone is ringing, so this is a kind of interference, interfere করছে, আমরা বলি না interfere করছে. So these are like the components of communication. There are a lot of models of communication, but এখানে just দুটো মডেলস নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে। একটা হচ্ছে আমরা বলছি ট্রানজ্যাকশনাল মডেল, আর একটা হচ্ছে বলছি কনস্ট্রাকটিভিস্ট মডেল। সো ট্রানজ্যাকশনাল মডেলটা ইজ হোয়াট? ইট ইজ সামথিং লাইক দুটো একসাথে চলতে থাকে, ইটস এ কাইন্ড অফ লাইক ডিবেট। I am talking, you are talking, I am talking, you are talking, I am talking, you are talking. So this is a transactional model of communication. Sometimes when we are talking to our friends or when we are talking to our parents, হয় না, আমিও বলছি উনিও বলছেন। And the other one is constructivist. It's a kind of like negotiated conversation বলা হয়, যেটা আপনারা এখানে করছেন, আপনারা শুনছেন, এরপরে আমি যখন বলছি আপনারা বলছেন। So দুটেই model of communication we can use in communication. Okay, and here again the keywords which will help you before the exam to prepare yourself. Now we will talk about the communication in context. Context মানে হচ্ছে there are a lot of situations, যেই situations গুলা হচ্ছে communication এ আসে। যেমন ফার্স্টেই যেটা আছে সেটা হলো যে intrapersonal. You know intrapersonal, right? It's a kind of like self-talk. You're talking to yourself. So that is intrapersonal communication. When you are talking to yourself মনে মনে বা আকাশের দিকে চেয়ে বা গাছের সাথে, it's গাছের সাথে is a kind of like intrapersonal, but you're talking to actually with yourself. So this is intrapersonal. And when you're talking to at least someone, with someone, that we consider as like interpersonal communication. ঠিক আছে? And then comes the group communication. Of course there has to be like more than two people, and then we consider them as a group. And then comes the public communication, when you're talking to publics, maybe in like sabha, seminar. And mass communication is kind of like media or news. When you see some news in channels or somewhere, that is a kind of like mass communication. So like very basics. Yes. Again the keywords, it will help you. And then we will talk about the responsibilities, your responsibilities as a communicator. Okay. So as a communicator, you should have some responsibilities. Of course, you should have some responsibilities. And the number one responsibility is like you should be prepared. So what it means by you should be prepared? First is like the prepared communicator is always like organized. So when you are planning to have a session or to have a class, as a communicator, you should be very much prepared. For example, I have tried to make myself prepared for today's class. So when you are communicating with someone, it can be any kind of communication. If you are a like good communicator, you should be organized, should be clear. The message should be very much clear, and also it should be like concise and punctual. So these are like very minimum etiquette you should have, and you should have the responsibilities as a communicator, যে এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলছি যে communicator should be prepared. And then আরেকটা যেটা আছে, that is a kind of like ethical issues, which is like should be, first thing is like egalitarian. Egalitarian is a word which means the equality. So যখন আমরা একটা গ্রুপে কথা বলছি যেখানে like a lot of kind of genders are available, male, female, transgender or whatever. So you should keep that mind যে আপনি এমন কিছু বলছেন না বা এমন কোনো মেসেজ দিচ্ছেন না যেটাতে কেউ
হার্ট হতে পারে, ঠিক আছে? সো এথিক্যাল ইস্যুসের জায়গা থেকে এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো লাইক শুড বি রেসপেক্টফুল, ঠিক আছে, অ্যান্ড ট্রাস্টওয়ার্দি। দিস আর লাইক ভেরি মাচ সিম্পল এথিক্যাল ইস্যুস অ্যাজ এ কমিউনিকেটর, এগুলো থাকা দরকার। অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ অ্যানাদার গোল্ডেন রুল, ইউ অল নো দ্যাট ইজ লাইক ট্রিট আদার্স দ্য ওয়ে ইউ উড লাইক টু বি ট্রিটেড। সো দিস ইজ দ্য গোল্ডেন রুল। যদি সব ভুলে যেয়ে শুধু এটা মনে রাখেন তাহলেও কাজে দেবে। সো ওয়েন ইউ আর কমিউনিকেটিং উইথ সামওয়ান, সিএনজিওয়ালা হোক, রিক্সাওয়ালা হোক, বা অন্য কেউ পাঠাওয়ালা হোক, যেই হোক, সো যদি আপনি মনে করেন এই গোল্ডেন রুলটা যদি আপনার মাথায় থাকে, সো দেখবেন আপনার কমিউনিকেশনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে।